What's up, everyone? So for today's video, magmumukbang kami ng Street foods! So, meron kami ditong siomai, kikya, Hotdog, crackers, and french fries. Pero bago muna ang lahat, ihahanda muna natin ang ating lulutuin para sa ating mukbang. tara, samahan nyo kami na lutuin ang paborito kong hotdog. What's up, everyone? We're back! So ngayon po ay tapos na kayo magluto at magmumukbang na kami with a twist. So habang nagmumukbang kami, may magtatanong po sa amin ng kahit ano-anong tanong. So simulan na natin! Let's eat! Unahin kong hotdog. Ang Okay. daming pagkain. Number 1? Question agad. Yes, question na. So, saan tayo magsa-start? Kasi na lang. Kay George. George. Sige, kay George. Sige. Question number 1 is, if you could have any superpower, what would it be and why? So, kung may superpower ka, ano ina kag nga Just, fire? Fire. Yeah. Apoy. Why? Para malayo pala akong damang-damayan ng ingit. Wow! Magagawa, laging natutulala. Tuwing lumalapit ka, tuwing lumalapit. Cassandra. Me, I think it's more of an ability than power. I want to be someone nga may knowledge and everything. That's all. Next. Melody. Ni? Ano ang makadalas ang mga mabugat nga bagay? Anong tawag sina? Wait. Wait. Super strength. Super strength. Para mas madala ka. Sarap lang. Next. Ako na lang first, di ba? Siya na lang. Ano ako nung... Siguro talino. Wow. Talino. Superpower. Ang makalipad. Yeah, that's it. Why? Explanation. No explanation. Next is, if you could travel anywhere in the world right now, where would you go? Thailand. Thailand. Reason. Sana all. Because Thailand, magagawa ko lahat ng gusto ko. Kasi, Before, the country nga gusto ko ng katuan is it's either Israel or India. But because of the mga current issues about those countries, I think it would be Japan. Melody. Ako, same as ng Cathy sa Japan. Gusto ko mapuntahan ang mga place na nakikita ko sa mga anime. So for me, Paris. Kaya since I was a kid, gusto ko gid ang magkadto sa tower. Eiffel Tower. Ako, South Korea. Pero Wow. parang nito yung Opagam. Next question. A quick question Lights on or lights off?
For me, lights on. Para makikita kong buong buo. I'll take Ikaw? Unang, Ano? Dim. Wow, dim. A little bit dark, a little bit bright. Next, Melody. Lights off. Lights off. Yeah. Erica. lights off. Joverlyn. Lights off man. Okay, next question. Quick question again. Top or bottom? Bottom. Wow! Cassie. Top. Top. Melody. Bottom. Erica. Bottom. Bottom man ko eh. Nakisabay. Next question. If you were to shift to another course, what would it be and why? Biology. Why biology? I would like to discover a new medicine. Yeah, the study of life. I am right. Next, Cassie. Nursing. Why? Before, I thought nga it's a very difficult course to take because of course nga, di ba, mga any course na related sa medicine or sa, science is difficult. It's really hard. But so nag-enroll na ako nga sister in nursing. I realized nga hindi man siya masyado git mabugay and it's actually enjoyable. So that's the reason. Melody. Me, nursing also. Kay, among yun ang gusto nga course. Kaso kay, syempre malayo. Di, wala. Erica. Sa accountancy. Because it was my dream course. Joverlyn. Siguro flight attendant. Wow! Because of your height. Why? Next question. What made you stay in the AB program, in your AB program journey? Like, ano ang nagpadugay sa imo sa program nga ni, George? Ano ba ang nagpadugay? Nga man nag-stay. Nga man nagstay or ano ang nagpadugay gid? Actually, siguro ng the way we pronunciation ko sa sentence. Na-in-love. Na-in-love Time ako. lang siya! Time lang siya sa, sa mga grammar! Yeah. Okay, next, Cassie. What made you stay in this AB program? Syempre, balaan nyo naman, you're already aware nga, it's already my 4th course, I think. Pero graduate sa previous courses na po ako. But what made me stay in this course, and actually I'm about to graduate na finally, are my classmates actually. That I really made my NESO days really enjoyable and memorable. So that's the reason. Melody. My friends! Aww. Yes! Kay kung guro, kung hindi tungod sa friends ko, depressed na ako, nag-untat ko. So, thank you sa ila kay ara sila para magbulig sa akin when the times nga hindi ko kaya. Yeah. Erica. Anong question? What made you stay sa course? Ikaw. I'll take Hindi. Siyempre, Santa Dugay, siguro nagustuhan ko na ang course. Joverlyn. Family. Family and friends. Siyempre, di ba kayo? Next question. What are your plans after you graduate under your course? Ako. Mag-meet ako obra like ma-apply ko sa call center. Ma-ipon dani isang money para maka-enroll sa masteral. For me, from now on, I will processing my papers. Actually, I was preparing my passport because, biggest dream to go to Thailand. Cassie.
I'm going to open my own business, I think. Ara man sa mind ko, that I'm going to take masteral or I'm going to do something they can call professional or employed. But if I have a chance to be self-employed or given an opportunity to open my own business, I will do that. Arika. Siguro same kay Melody Danay. Pagsamantala, pag center anay, and then pag medyo stable na mamasteral. Depende. Jovelyn. Ako. Mga sawa. Encoder? Okay. Next question. Since, di ba, 4th year na kamo, Yeah. subong, graduating student na kamo, what's the best memory nga may hawid ka mo subong? Biskan isa lang. On your journey from your first year days to your 4th year days, what's the best memory that you can remember? Ako, Yes, Melody. sang third year nga anong tawag doon? Acquaintance party. Nan kay dito nag-enjoy. Tapos upod ang friends, classmates, makita mo nga ano man na nag-enjoy kami tanan. I think siguro this is the first time na encourage ko ni Cassandra nga mag-join sa pageant. Wala ko sin actually ka-join. Dito ko nabuhos ang akon self-confident na mag-talk na dala ko kuya. Story ako. Kasi? Perfect ka tatlo. Actually, I have a lot of memories. Siguro, aside sa kakapoy, magbanaog, pasaka sa one memory that I can never forget is I think it's the exam, the CSA exam. Oh, promise. So, the tension, the lethargy, diba? Gabuntaw sa Melody aga para mag-review. Tapos aga pa nagbuntaw pa kadto to. So it's a memorable experience for me kay upod ko classmates ko and so nga magkuha sang exam na upod ng tuli. So it was worth the kapoy. Arika? Ako ang bonding sa friends. Yung mga lagaw-lagaw, saan din ng datong Correct. Jovelyn. Same with Erica. Di ka na nakalabot. Kung pa ako. Kaya ako mabuting para sa eskwelahan. Kundi ka mga. Kasama ni George, namatali kami on the spot. Okay, so next question. What do you think is the best gift that you have ever received in your whole life again? For me, my boyfriend. Wow. Kaya siya pa na seryoso sa ako niya. Mostly, nakamigo man ko. Wala sa gapadala financially. Do ako lang ba ng pamartahan. Puro sa iyayalahin siya ang gapadala sa ako. Wow! My girlfriend. Alam ako. Meron po rata If your gift is your boyfriend, ako na my girlfriend. So since nag-abot si Marie sa akong na life, she's like the anchor, the anchor. Overall si Marie because aside from being my girlfriend, she's also my best friend, my playmate, my instructor in anything or in anything na hindi ko pabalaan. Assistant. And she's the one who encouraged me to do things that I wasn't able to do before. So yes, she's my everything. The best gift. Melody. Sa akon, syempre ako nga boyfriend. Kay saan nag-abot sa Uy! Wala boyfriend. Saan ang boyfriend na niya? isang nag-abot sa ganaghaganhagan. Like, dati sang gaskwela ko, ga-commute lang ko, syempre, May service. may service, yes. Pero ulo ko yung sigimigo ko. So, daw naging mas convenient ang life mo. Yes, tapos, kung down ko, sa nga para mag-share sa akon. Siyempre may mother. Ako. Kuha namin na Ito yung sorry. Civic na ba lang? Gahulat na pala ako. Chad yung gutom na. Ako, syempre may boyfriend man. Wow. So, wala pa siya siguro, boring. Boring ang ako.
Now this time, let's rate your classmates from 1 to 10 with 10 being the highest and 1 being the lowest. Let's start with ang ara sa mismo nga video. Let's start with Erica Abierde. So, ang makarate lang sa imo, isang upod mo lang din si Joverlyn, si Melody, si Cassandra, and si George. So, let's start with George. 1 to 10. 7. 7. Cassie. Erika? Yes. 8. Melody. 8. Joverlyn. 9. 9. Agpalo. Balo. Agpalo. Kami lang galit ma-rate. Kamo lang ma-rate na 9. For me, George. kasi 10 over 10. Wow. 10 over 10. Yeah. Melody. 9.5. 9. Erica. May point na po. Erica. 9. 9. Joverlyn. 9. Second, next is, sige, inyo tanay, George. So, Cassie. 7. Melody. 5. Hindi. Joke lang, 7. 7. Erica. 7. 8. Okay, friends. Next is Melody. Ako? Bunon. For me, Anay. 8. 8. Yada. Wih! Love mo ka, George. Cassie. 8.5. May point. Erica. 8. 8. Joverlyn. 9. 9. Okay, so 9 man. Last, Joverlyn. Ay, hindi ko na ako For me, Joverlyn is just rating 10. 10. Wow. Cassie. 7. Melody. 7. Erica. 7. Next. Alfred. John Alfred Siriaco. Oo, hindi lang kita. 7. 7. Cassie. 8.5. Melody. 9.3. Erica. 8. 8. Joverlyn. 8. 8. Next. Leonis. George. 8. 8. Cassie. 8.5. Melody. 8. Erica. 8. Joverlyn. 8. Next. Kevin. 6. 8. 8. 7. 7. Erica. Ako, 8. Ako, Ah. 8 man. Okay. Next question is ang Iloy Santanan ng Eileen. Oh. George. 9. 9. Cassie. 9. Okay. Melody. Sa content, nanay ko big saya. 10. Next. Erica. 9. 9. 9. 9. Okay. Next is let's go with Carmela. George. 2. 7. 7. Melody. 5. Erica. 7. Joverlyn. 6. Victorious. 8. George. 8. 8.5. 3. Di joke. 8. Ako ba na ma-edit ha? Wanda ka karon. Siyempre talaga. 8. 1-0. Joverlyn. 9. 9. And that's all for today. See you guys on our next vlog. Bye.